Inakuwaje watu wangu nguvu? Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories nyingi ambazo zipo kwenye trending, na pia muda mwingine nakuletea simulizi nyingi ambazo nahisi kwamba ndani yake unaweza kujifunza mambo mawili au matatu. Leo niko na mwanadada ambaye amekuja kutuelezea mambo ambayo yalitokea baada yake yeye kusafiri kutoka Kenya mpaka Iraq. Tunajua kwamba watu wanasafiri na kwenda nchi tofauti kwa ajili ya kutafuta riziki. Yeye alisafiri akaenda Iraq, lakini yuko hapa kwa ajili ya kushare her story, tuweze kujifunza mawili au matatu au tukamuelewa hali yake iko vipi. Mambo poa sana. How are you doing? I'm doing good. Uko salama? Kabisa. Naomba ujitambulishe. Kwa majina naitwa Purity Jane Mangare Karaoke. I'm 23 years old. Yeah, and I'm also a mom of one. Yeah, so I actually went and traveled to Iraq, but finally I just came back. Yeah. Kwa hiyo when the first time I actually knew about you is through a friend called Mokazi. Yeah. He reached out akaniambia there's a lady in Iraq, she's not doing well, na I would like you to air her story on your YouTube channel. Na because you were not okay, you were unaendelea vizuri kwenye mambo ya kikazi, yourself as a person, and I want you to take us through the journey ambayo ulipitiaga before yani kutoka utoke Kenya mpaka ufike kule mpaka urudi tena Kenya. Take us through the journey. Okay. I actually left here in Kenya on 8th of last year 2020. On Feb. Yeah. So I arrived at that was Iraq. Before the corona. Yeah, before. Yeah. So I arrived on 9th, the following day. It was on a Sunday. Yeah. I arrived at Iraqi. Yeah. So actually life, it wasn't that bad the first days. Kwa ulikuwa umeenda kufanya kazi gani? Za nyumbani ama office work? For me, I had gone just as a cleaner, but ukifika huko unaambiwa ni kazi ya nyumba. Okay. So singekata, ningefanya tu cause I was not in my country. So I just continued with life and work. So I did for like 2 weeks. Then that's when I started seeing the changes of the person I was working for. And I felt like if this is the person I'm going to work for, I know things are not going to be easy. Although I just continue with the same person, with the same dramas. What are the things that ambazo uliona? First, when I was 2 weeks, that's when I saw her true colors. As in, unaona wale watu wa magombano mingi sana, the toxic people. For me, I call them toxic. Those people, wanaonanga wakona ile nguvu, they can do anything since you're working for them. So they can take your phone, wanaweza kuchapa. You understand? That's when I started seeing the character. You understand? Because I remember that time kuna some just a little bit misunderstanding. Alipigia the friend who speak English and trying to explain to me, and akaniambia, you know what, your madam ameniambia atakuchapa vibaya sana. And when I was looking to the main issue, there are just some things hata sioni kama ni big deal. You understand? Ukufanya nini? The thing is, ni venye unaweza funga nyumba za kwao, ukifunga kama hujatoa funguo itajilock. So kufungua, it will be hard if the keys were inside. You understand? So hiyo time she wasn't around. Alikuwa ameenda, I think job, something like that. Then I was not sure whether she was going to come back the same day because alikuwa left like 3 days ago. So I had just to wait, alikuwa ametoka? Alikuwa ametoka like 3 days ago, just ni kazi tu. Oh yeah. Yeah, so kwa huko sure kama tarudio siku. Yeah, sikuwa sure. And I was like, if she won't come back today, I have to know what next and go get maybe the keys to the family because they just stay behind us. Understand? Just same estate. So that's what I did. So mimi kuende huko, alikuja kapigiwa simu akaambiwa Purity alikuanga huko nini. So that's when nilianza kujua how she is. So tukaendelea tu tukakaa tu na trying to understand her. You understand? Because still you're new, you don't know that person, and yet you can't know someone with just weeks. It will take long. Yeah. You are in a strange country ambayo hujawahi kuwa, and you are with someone ambaye ushaanza kuona colors zake. And what was going through your mind? I was kind of afraid at times because first when you hear Iraq tunasikianga vita. You understand?
So still nilikuwa na kale ka uoga. So nilikuwa nanyenyekea. Hapo ni pale ukiambiwa hata fanya hivi. You will do. You understand? Because first I was afraid. I didn't know if anything can happen to me. You understand? Plus the cases zenye ziko, watu kuuliwa nini. So I used to try my best to be the silent one. Okay. Yeah. Okay, continue the story. Well, so that was my first time. Start seeing her reaction. Then when I was the last time to Ramadan, I remember tukaanza drama zingine na still alikuanga okay, the other days okay, there was some zile mabishano but you don't take them serious. So hii ikafikanga time alikuwa anachukua simu ile ati mkikosana anachukua simu. Unajua hata sasa anakunyang'anya simu. Hata wewe mwenyewe unashangaa, it's my own phone. Si ati ni umenibaia, so why are you taking my phone? You understand? So hiyo time unajua amekuja na manjaza kwake nini ya kuja na kisiasa tu, story mingi. So I was like no, umechukua simu yangu. Then hiyo time unafanya kazi kwake, then when ufanye bado kwa familia yao, unaona. So nilikuwa naumwa. Okay, kazi haikuwa inaniuma sana, but I used to feel bad. You treat me the way you want and shout at me and abuse me the way you want, and it's still nothing. Or the only thing she used to tell me, I deal with police, my family are police and my friends, and I'm a doctor. You can't take me anywhere. Know the people you are dealing with. And I was like, well, ni sawa. So hapa tu unavumilia tu, unakaa kimkenya tu, una understand? So that was my first time nilipotea. Ukapoteaje? Yani nilitoroka tu kwake. Ulitoroka? Yeah. So hii time ya Ramadan sasa? Yeah, last year that is. Okay, so after umetoroka, ukaenda wapi? Mi nilienda tu kwa street. I actually had pajamas. So nilitoroka nikaenda kwa street, then I met a man outside. Alikuwa mahali tu ana the same day. The same night, because it was at night by 7. How did you manage to escape? Kwa sababu najua kuna kwaka kumefungwa nini. Okay, mimi nilimanage cause aliniambia nirudi kwake. Hata si ile wangu ipoa, but kuna venye alinishautia akaniambia I don't care where you are going to go. So mimi unajua for her she has a poor English. So mimi nikasema umeniambia you don't care where you want me to go. So mimi nikachukua mguu na nikaenda kwa street. With your phone ama without? Without. Alikuwa shakunyang'anya. Alikuwa shachukua. Okay, So then I was like nimetoka, and then nilikuwa najua hata nikitoka hiyo masaa watu ndo mafamilia sahi wako kwa manyumba. Then it's an estate, so of course they are maybe so wanafungua wanafuturu kukula jioni. So mimi nikatoroka hiyo time, hakukuwa na watu kwa street. So ikiwa around saa 2 hapo ndo karibu tu na the main road sasa. Ndo nikapatana sasa na mzee. Alikuwa tu hapo tu anajibamba tu na tushisha twake. So I just went and ameketi tu. Yeah. I went and I approached him and I was like, hey, I just need help. I'm from Kenya and I don't have a phone. I need to communicate to my parents so that they can know what is going through. And akaniambia ni sawa, nitakusaidia. So my parents akanisaidia na simu. And I communicated with my parents. So my dad communicated with the agent. So after communicating with the agent, so the agent called the broker. Okay. So broker ndo alinikujia kwa huyo mtu. So after broker amenikamia sasa kwa this guy, huyu mtu tumepatana, nilienda kwa broker. Okay. Ukaenda kwa agent, yeah, uko sasa kwa agent. We don't have an agent for us. Oh yeah. I don't have an agent there. Yeah, the agent is in Kenya. The broker is in Iraq. Okay. Yeah, so for me I went and stayed in the broker house. Then akaita the same my madam. So after kumcall, alimuita just. Wewe ulimpea number? I didn't. I don't know where he got the number. I don't know. Ama alikuwa anajuana? Maybe. Sijui alipata aje namba yake. So ndo broker was it far from where you were staying? It's the same town. Ni kama tu Ruiru tu. Okay, so yeah. So akakuja, but when the woman came ilikuja wo. So alikuja kunipigia kwa broker. But the good thing is the broker at least alikuwa ananizuia. So si kuchapa vile sana. Unaona?
So the following day they insisted me yo nini and they were like if you don't go I can do anything to you. So ikabidi tena nimerudi kwa the same place. Tukavumilia the same drama na vumilia, I'm like acha nimalize mwaka nini ile kuvumilia. So after umeingia, what other thing did she do after umerudi sasa kule? Sasa after nimerudi tu of course zile madhara kidogo kutusiwa Afrika, seeing you like nothing, you understand, overworking you, kulala, yani hawezi lala kama hajaingia. You have to wait for her. Kama ataingia saa 7 usiku ama saa 10 ndio masaa utalala. Okay. Yeah. So just tu madhara tu tudogo. So nikangana tu for a period of time, same issues that navumilia. So after me kuvumilia, life was not that easy, cause sasa ilifika mahali I was like no, tumeleta na juu tena na yeye na niko na this is too much. Cause it reached a point whereby the daughter actually alikuwa shakam sasa kwake kutembea. She had a daughter. Yeah. How old? I think 25, 26. Oh, she was like you at the same age group now. Yeah. So tulikuwa na yeye, alikuwa ametoka for her, she don't stay in Iraq. So alikuwa amekam, tukiwa huko kukakama up na some issues, just small issues. Between where and the daughter? Ama? No? The daughter came and asked me, why is the water cold? Mbona sikufungulia heater? And I was like, mimi nilifungulia, so I don't know why the water is cold. Yeah. So akakimbia akaenda kuambia mamake maji ni baridi. So the mom alikuja ile na vita sasa. I don't know whether she had something that was stressing her, I don't know. So alikam kunipiga na kunitemea mate. Kwanza kikohozi. Yeah, so nikavumilia tu and I was like nikajua hapa siwezi hepa hii siku. And I can't go the following day, so I have to wait for a period of time. So ukachapwa, siku ukachapwa. Yeah. Alikuwa anatumia ngumi nini? Ngumi, mateke nini. Bata kutumia silaha. Akiona kitu anakurushia. Yeah, but uzuri mimi hata akikuja kunipiga nilikuwa najaribu juu chini na potelea place. Siwezi umia, you understand? So the same week at some point alikupiga pengine uka sustain physical injury? Nani? Like kukumia mahali physically? No, the main reason sasa kenye kili happen nilikuwa na suffer depression when I was there. Okay. You understand? Nikaanza ku grow some disease, yani mimi mwenyewe najua I feel I'm sick but I can't even go to hospital. You understand? Yeah. So hapo tena nikatorokanga the same week after sasa ile scenario. Nikakaka for some days then nikahepa. So kuhepa nikidhani anaenda, my mind was I'm going to immigration. Cause since we don't have an embassy, the only place I can go to immigration. Cause nilikuwa najua karao hawasaidiangi. Wanakurudishaga huko. Good. So mimi nikidhani anaenda huko, nikashikwa na traffic police. Wakaniuliza naenda wapi, nikajifanya like I'm a mad woman. Nikamwambia I don't know, I'm going to the town, a place called Baghdad. So ukajifanya mwana wazimu? Wakiniuliza naelewa Kenya wananiambia but najifanya. Unajibu vitu zako? Najijibu sasa my own things. So nikaendelea tu, so wakaenda wakanipeleka like for the officer residence of passport in the same street. So kunipeleka huko, kufika huko akaniambia who is your madam? Mimi nikamwambia sijui. Nikakataa. Since I had a small residence work permit, wako na kwa hiyo residence work permit ilikuwa na jina ya mwenye ameniajiri, ndio wakamuita. Kumuita alikuja vita tena huko. Huko. Sasa kenye something that I don't know, I don't understand, because for me they told me ati nijilipie ndege nirudi. Nikamwambia mimi sina shida lakini sirudi kwa huyo mama. Sirudi kwa huyo mama. So I tried but still, so ikafika mahali they were like okay, what we are going to do, we are going to take you to prison. And I was like well okay, I'm going to stay to that prison until ile time mtani deport. So mimi nikidhani anaenda prison, kumbe there was corruption, kuna hongo ilipeleanwa. Mimi nikaenda na hao watu wa huku, nao hao watu wanawakwa that sijui what
that Ministry of Passport wa huko, watu wa Ikama I guess. So kwenda na wao walinirudisha the same house. Kwa yule mama? Yeah, the same woman walinirudisha huko. So kunirudisha huko, hapo sasa ndo I remember even I called my mom and I told her now later, mi nilikuwa nimeamua if I will go to the same woman, nitaenda nisimame katikati ya barabara, nilete drama, gari kuje nigonge, I just die. You want to mean the situation was that terrible? Yeah. Nilifika mahali I was like, now I would rather die than stay with this woman. What one thing did she do to you ambayo you're like, this is not human? Mostly first ni how she used to treat me. As in kuna venye alikuwa tu ile kimadara kikuona na kusukumanisha na kutusi, anaanza kutusi even wazazi, you know, there are some things you just feel bad. Unaona tu kwa hapo hivi anakusukumanisha. Yani vitu unaona mtu, unajua mtu anakuambia enda lakini still hataki uende. So for me na hiyo kuchapwa. So for me, was she married? Yeah, she was. Bwana yake alikuwa na reactaje? The hubby was not staying with her. Oh, was not. Okay, sawa. Yeah, wote walikata kukaa naye wakaenda kukaa juu. Pia mtoto wake na bwana yake walikata kukaa. We used to stay only two. Even the family walikuwa niambia mshikila. Hiyo ni kumaanisha kuna shida. Yeah, wanasema huyo my sister is a problem, hivyo nini. So wote walikuwa namjua by the way. They were like, oh nini, I know her, akwanga hivi usijali. And I'm like, I remember one day even told her, sis, we are totally different between me and you. Me, I'm a worker and I'm an African in the first place. Secondly, hakuna venye hata ukiniambia na kuanga hivyo, there isn't any way hata kama hata wewe umekasirikiwa anaweza kutreat same compared to me. True. For you mnaweza gombana, all of a sudden you are okay. But for me, since I'm no one, atakuja akufanyie anything, hata kuchapa, and still that's nothing to her. True. So that's what happened. Corruption ilienda huko, mimi nikarudishwa the same place. Hiyo ni mwezi upi? On May this month. This year that is. Okay, okay. May si ndo ilikuwa. Kwa hiyo ni Ramadhani inaisha sasa. Yeah. Okay. So actually hata ndo ilikuwa inaisha. Yeah. So your time, then now the scenario sasa ndo niwatumie vlog video, yeah, small video. Alikuwa ametoka tu majuu. But hata akienda majuu hatukuwa tunaelewana. Akiwa hata uko mbali. Hatukuwa tunaelewana. Yani ungepata some screenshot ni venye by the way when I came she formatted my phone, my two phones, all of them. And after kunirudishia alinirudishia zikiongea Kiarabu. And I was like toto, by then nilikuwa nimekasirika cause I was like, even if now sasa juu nimekuambia naenda and I paid for myself the flight, are you supposed to do this to me? You understand? Cause alichukua then akachukua my phone, formatted everything, some videos, some photos maybe with friends, akaanza kunithreaten, you know, I'm going to send to your family. And I was like, well, okay, just go and send it. To me it's not something bad, you understand? But for her alikuwa ataka ku make I'm the problem. Okay. Yeah. So that's what happened. So the day you're telling us the day ulitukuna tuma video. Oh, the day sasa nilituma ametoka majuu. Like the same day ametoka alikuja na kisirani. But since for me actually nilikuwa najua nitamaliza my contract because I was like nimebakisha miezi kadhaa nirudi. Yeah. But sasa ikafika mahali and I was like sasa venye tunapelekana it's like no. Ni kunoma because umekuja tu hivyo all of a sudden, then umekam na maititi za kwako, una come up na some stories that don't make sense to me. You understand? Yani vitu natafutilia like first hiyo period hakuwa alikuwa ameniacha kwa the sis. The sis alikuwa na mtoi plus also alikuwa na katoto kadogo. Na sasa bado alikuwa na mimba. You understand? So alikuwa anataka I do the same things as in taking care of the kids, nifanye huko, kuosha hadi mtoto, kuchange diapers. And for me I was like, I don't change kids. Na wewe uko employed. Yeah. Hiyo side uko employed huko. Okay, nilikuwa naenda tu kufanya cause najua of course you're not there. But there are some things, you know, hata wewe kuchange mtoi it's hard.
si ati siwezi badilisha, lakini unajua kuna venye sometimes mtu anaona ukimchangia mtoto maybe unaweza mfanyia anything. So for me I was like no, I won't do that, cause hata angewaniuliza ati yo do this, they used to call me Tuti for the other side. They were like Tuti ati Hussein nini, and I was like no, I don't do that. Unaona? So yes, tuko na poa with the C's, but anapeleka vice versa story kwa mwenye ameniandika. So unaona ilikam kama drama. In such a point hadi sasa ilikuja story, it's like tulikuwa tumeingiana ati sana na the friend to the husband of the sister, ikasemekana it's like you're dating. Yeah, something like that. So and you never did. How can I can't even, I don't do it. So mimi tukaleta na tu hivyo juu. So nikaona huyu mtu anatafuta tu some excuse, cause hata vitu zingine aniambia I'm sure of ini kuambiwa, it's not like nile tu kuna chuki na mimi, but you understand. So akakuja na kisirani, ndio mimi nikajua hapa hapana. Unaona? Cause the same anakuja kikuona anachukua kitu anakurushia, anakushautia, and I was like even at times my neighbors wanashinda wanapita na kuangalia nini, akamwambia mshikila, lakini unajifanya. Unaona? Kwa hiyo I just want to understand, mtu ambaye ulikuwa unaambiwa uko na uhusiano naye alikuwa ni nani? Ni rafiki ya friend to the sister's husband. So a friend to the sister's husband. Okay. Okay. Yeah, so that's how life was to me, and that's when now sasa I had to post my short video online. So I think aliona, according to me, I think aliona, because still they know I have a YouTube channel. So alikuwa najua of course I'm going to kupeleka pale mbele kwa social media nisema Aurora I'm facing through. So aka come up na some stories. Sasa ikafika mahali akaniambia okay, now I don't know, you post YouTube nini and I was like wewe acha tu nikunyamazia. Akaambia okay, you want to go back to your country? No mushkila, pay me my money and you go. And I was like okay, I'm just going to do so. Pesa ngapi? Nini? Ulimpa pesa ngapi? Alikuwa amenitisha 250,000. That is 250,000 Kenya shillings, because that's $2,500 dollar. Yeah. So me I didn't pay her, because ilifika sasa mahali yeye mwenyewe akaniambia I just pay. Amechoka na mimi. Alikuja sasa yeye mwenyewe akakuja akaniambia I hate you, you're not good, your family love you, but for you are a bad person. And I was like well okay, if you hate me then just let me go. So ikafika sasa I had to pay for myself flight and everything. And so I had to rush as fast as possible, because amenipa opportunity. And so what I did is I called my friend and I was like mama kuko hivi, hapa lazima nijue way out. Nilipe ndege nimuonyeshange. Si ati nikae hapa na silipi mateso iendelee. You understand? So for me that's what I did. I organized how to pay the flight through the help of my family and friends. Nikalipa the flight and I came back. Okay. So that's how when now I came back on Kenya on 4th of September. Wow, what a story. And I really want to know wewe kama miongoni mwa watu ambao wamefanikiwa kwenda ugaibuni, how would you tell people, you know, to wajichunge na nini au wafanye nini if you want to go there? Yani umejifunza vitu vipi pale? First, I've learned so many things, good and also bad. First, Kenya nitakuwa naambia anyone, Africans, because for me, I always say like Africans, that is, if you want to avoid going as a house help, that's the first thing. Na si ati nasema kuna wale wabaya, there are those good ones, and that's why you get kama wenye most of them tunafika huko, most of us huwa tunatoroka, tunatafuta kazi za nje, but same kazi za nyumba. Going as a going with an agent, it inaletanga some issues, because mtaanza kusumbuana sana ukiwa na shida na agent. Agent atakwambia sawa basi unataka kubadilishwa, tulipe, unaona, ama the employer tells you pay us, you understand? Na kama the agent don't want to pay for your employer, kuna kuanga sasa na story mingi. No wonder mnasikia kuna mateso kadhaa hapa na pale. So for me, what I can tell people, avoid going to Arab countries working as a house help.
If it's the other hizo like the Europe, it's okay. But still hata huko si ati hakuna racism, they are there. Yeah, kwa hiyo kama mtu anataka kwenda huko aende akafanye professional work pekee yake. Go with the other jobs. There are so many jobs like doing in the spa, hizo zote. Oh yeah. Kuna hizo zote, you can go and work as a security hizo zote ziko. Kwa hiyo mtu asifocus sana na kufanya hizo the house za nyumbani. Yeah, but me what I say, if you get a commission, no uko sure bet unalipa commission uende job kadhaa, it's better off compared going free without anything. Yeah. Then Kenya unaenda kupitia huko ndo the worst. So given an opportunity today, would you go back? No. To Iraq? No. Hata kama siko huyo mama? No. So you just want to be in Kenya? I just want to be in Kenya. I'm a Europe. Okay. Europe countries. Oh yeah. Do you have any plans za kwenda Europe? Now that you've mentioned it? Of course, I'm trying. You're trying? Yeah, I'm trying. Okay. Yeah. Yeah, asante sana kwa muda wako, nimeshukuru sana. I really believe that hii story itamfunza mtu mawili au matatu. Na pia you told me that you do vlogs. Yeah. Talk to me about them. For me, I started my YouTube channel that is on a year ago, that is when I was still there. And my channel is Purity Jane Vlogs. Unafanya vlogs aina gani? For me, I do like travel vlogs. Any vlogs, random actually. Yeah. But now since I'm back, I'm planning to do most of them with collabo. Okay. Yeah. That's amazing. Nakutakia kila laheri. Nitakuwa naweka link ya channel yake kwenye comment section, then naipin. Wanangu wa nguvu, you know how we do. Mnaenda pale mnamwambia kwamba mmetumwa na presenter Ali kwa ajili ya kushow love, kwa ajili ya kushow support. Comment, share and subscribe. Mwonyesheni tu upendo. Amerudi nyumbani baada ya kupitia mambo mengi sana, ila natumaini kwamba umejifunza kutokana na story yake. Na maneno yako ya mwisho pengine? Well, okay, what I can tell you first, for the time being, I'm searching for a job. Okay, so okay. In case people watch there, I can do any job. Okay. I don't do choosing. So any vacancy, anyone maybe neza furahia sana. Then all I can tell you guys, thank you my fellow Kenyans actually and my YouTubers. You have really supported me and through your prayers, mi usema maombi ndio imenifikisha hapa. Kweli. Yeah, so and for the young youth, tieni bidii. Kabisa. Yeah. Nimekuwa nikipiga story naye Purity, na natumai kwamba you enjoyed her story na pia ukajifunza mawili au matatu. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment. Pia a big shout out kwa mwanangu nguvu behind the camera, anaitwa Henry Frank, na siku zote nakujuza kwamba ukitaka kufanikiwa usipende kusifiwa.